Gracias. Me voy a presentar. Mi nombre es Maisie. Uso el pronombre ella y estoy en la tierra del Lenni Lenape pueblo. Voy a hacer su Been a accompanier last year and have been back in the States about 3 months. I'm going to go over just some housekeeping and then I will give us an overview of what is this event. ¿Qué es este evento? Yes, and then we will carry on. Y vamos a seguir. So some housekeeping. If you're not Entonces, un talking, poco de logística. Si no está hablando, por favor, mantenga su micrófono en silencio para apoyar a todos y que los intérpretes también entiendan. Escucho que hay personas que no están en silencio. Por favor, que lo pongan y pueden ver un micrófono color rojo cuando está en silencio. Ok, perfecto. Por favor, sigan usando el chat para hablar durante la presentación. Nos encanta ver sus comentarios. Genial. Entonces, es el fin de año, el evento de fin de año de NISGUA. Estamos felices que todos estén aquí. Una de las lecciones que aprendimos de la pandemia es que Zoom nos ayuda a unirnos entre distancias muy largas. Entonces, sería genial, maravilloso estar todos juntos en persona, pero también es un privilegio increíble usar la tecnología para unirnos tras tierras, tal vez mares, continentes, países. Entonces, hoy estamos aquí para hacer un espacio para aprender sobre un poco de el trabajo increíble de nuestros contrapartes de NISGUA y también poder estar juntos para vernos las caras, conocer los nombres de las personas que están acompañándonos en la lucha para la solidaridad y justicia. Y no vamos a esconder que es un evento para recaudar fondos. Estamos pidiendo dinero. El dinero es para sostener el acompañamiento de NISGUA. Y yo creo que el hecho de que estén aquí saben que cada dólar de verdad cuenta para NISGUA. Todas las donaciones son muy bienvenidos, especialmente los de largo plazo, porque los movimientos de largo plazo necesitan dinero de largo plazo. Y estamos honrados tener este grupo especial juntos. Hay unas personas muy increíbles en este espacio. Un poco de logística más. Unas notas es que estamos grabando el evento. Si preguntan por qué, es porque queremos poder compartirlo en el futuro. Y NISGUA tiene buenas prácticas de seguridad, entonces si esté preocupada de la grabación, por favor, contáctenos y vamos a responder con transparencia y cuido a sus dudas. Entonces, quiero orientarnos a lo que vamos a hacer hoy. Entonces, como dije, vamos a escuchar de algunos de los increíbles contrapartes que participaron en la mesa transterritorial. Fue el segundo año que tuvimos el honor y oportunidad para apoyar esa mesa. Para eso vamos a hacer un poco de coyuntura para centrarnos en conocimiento colectivo de lo que está pasando en Guatemala ahorita. No necesito decirles que hay mucho pasando en el mundo ahora. Y si no sabe exactamente lo que está pasando en Guatemala, no está solo. Entonces está bien que
hay personas aquí que saben mucho de lo que está pasando y podamos compartir para mejorar nuestro conocimiento colectivo. Y al final vamos a mostrar unas fotos para que puedan ver unas fotos del trabajo de NISGUA del año que pasaron. No sé qué esperaban, pero eso es lo que va a pasar. Estamos felices que estén aquí. Antes de continuar, quiero dar una bienvenida a las personas que no están aquí, que quisieran estar aquí. Y también nosotros quisiera- quisiéramos. Los acompañantes pasados, donantes pasados, miembros de la comunidad apoyante, contrapartes, miembros de la lucha. Solo quiero dar la bienvenida a su presencia y su vida y su memoria a este espacio y honrar que cada uno de nosotros representa a una red de personas que creen en la solidaridad y entienden la necesidad de la solidaridad. Somos un grupo de 50, 60 personas, pero somos mucho más. Entonces, muchas gracias por estar aquí y por llevar a otras personas también entre sí mismos. Genial. Entonces, creo que vamos a empezar con fotos que ojalá va a empezar ya pronto.
Okay. Thanks, everybody. I don't think that anybody heard that audio. So if you're like, I didn't hear that, just know that we all were thinking the same exact thing. Um, and that's okay. And somebody said in the chat that that was kind of fast. Um, and so I just want to say thank you for saying that. And perhaps we can share that out so that folks can read at their own pace, because it was quite fast for anyone to read. But just another opportunity for us to extend grace and experimentation to each other, to tenets of NISGUA's work. But thank you for those of you who put together that presentation. I know that sometimes it's really hard to share what NISGUA does, and some of those were some really beautiful photos. And it reminded me of the importance of photos in this work. So thank you for the presentation. We'll follow up, hopefully adding that to a follow-up email. Great. So we're going to transition right on along to talking about some current events. And so before we hear from some amazing partners, we want to ground ourselves in some collective knowledge of what's happening in Guatemala right now. NISGUA has continued to do its work in Guatemala, as y'all know, consistently for the last, some of you know this number better than I do, 44 years. I'm just going to throw out a number. And through many times and periods of change, NISGUA has continued its solidarity and accompaniment work, which has kind of woven itself, therefore like woven itself into a fabric of persistence and dedication amongst other forces of struggle. And it is a privilege and an opportunity and honor to be part of that fabric of struggle. And thanks to this struggle, we have learned so many lessons of resilience, which are not always the easiest lessons to learn. And so I'm going to pass it over to Frank, who's going to tell us a bit about what's up. Thanks, Frank. Thanks, Macy. Hi, everyone. I'm Frank, the U.S. Partnerships Coordinator for NISGUA. It is, oh, shoot. Now with the slide, I can't see so many people, but it's okay. I'm going to actually make most of you bigger and make my screen smaller because I really want to be able to see most of you. It's so nice to see a lot of you again, to also put names to faces to names that I've exchanged emails with, or all of you have probably seen my name on emails to you multiple times. And so this is really nice. Like Macy said, I'm going to do a short presentation about what is currently happening in Guatemala. This is something that we want to put in context because some of you might have seen headlines, particularly in August and September. International news was kind of at the height of paying attention to Guatemala. Then everything in Palestine broke out and international news has focused there. But Guatemalans have also continued in our struggle, which isn't with a lot of other struggles. And so we want to put really what's happening in Guatemala into context, information for those who may only know a few headlines, and so that hopefully we can all wrap our minds around it. So if we could go to the next slide, please. I'm not sure who's controlling that one right now. There we go. Thank you. So here's a few of those headlines that you may have seen over the last few months. You know, everything from, Democracy Now! To AP, NPR, Reuters, CNN, Telesur, Al Jazeera, literally news from across the world and some of the most widely read news sources covering Guatemala in a variety of ways. And so this has led to a lot of questions. And let me tell you, even for those who are deeply involved in this struggle on the ground, it feels like a whirlwind. So if you have felt like it is impossible to feel like you can keep up, you're not alone.
And we hope that we can, and I hope that right now I can simplify some of the points. Not simplify, maybe distill is a better way to say it. So if we could go to the next slide to start. I will start with the big picture of what's happening and then do some history and then tie it back to NISGUA. So Semilla Party, many of you may have heard that by now. Surely most of you, if you are on this call, you have at least heard the name, is the center-left political party that was elected in August in Guatemala against against every expectation. They were not even polling in the top 5 or 6, I believe, of all the parties. Everyone was taken by surprise, but it is also widely been recognized now that it was the election that demonstrated popular discontent with the growing corruption in the country. 60% of the popular vote went to Semilla and 40% to the opposition candidates. And so here, I want to do a very brief history of Guatemalan history because it's important to understand what's happening. Because there is this long story of colonization that we know that led to independence in 1821 that created this country we know as Guatemala, where the descendants of the colonizers maintained the power of the country. They were the ones who led independence and then instituted this entire system of economic accumulation, right, based primarily in Guatemala on the dispossession of indigenous people's land and the forced labor of those people to be able to amass wealth. As probably everyone on this call knows, 1944 to 1954 was what is known as the 10 years of Guatemalan Spring, when actually the father of the current president-elect was the first democratically elected president in Guatemalan history in 1944. So just remember that last name Arevalo in 1944 and last name Arevalo right now, again, it is the father of the president-elect right now, who is the president who was elected then. Then over those 10 years, eventually President Arbenz, who had been a colonel during the moment that Arevalo was elected in 44, Arbenz is going to become president, becomes president, proposes honestly important reforms, but they were reforms. This was not a revolutionary government of any sort, but it was a threat to the descendants of the colonizers, to the elites of the country, and to the CIA and US transnational corporations like United Fruit Company. So a coup is orchestrated, which leads to 36 years of armed conflict, which lead to the death of over 200,000 people, the killing of over 200,000 people, primarily indigenous people. In 1996, there are peace accords that are signed, and since then, there has been a growing movement of people who are survivors of war to be able to find justice in the courts, and then also people who were dispossessed of their land or who are continuously threatened of being dispossessed of their land to defend that. And so here we build up to this most recent stage of history, which will connect to Arevalo in a second. So if we could go to the next slide. Over the last 10 years, there has been a huge push to weed out corruption in the country with support from all the way from the United Nations, with the Commission Against Corruption and Impunity. Eventually, after 2015, when the president at the time and the vice president were charged with corruption and popular uprisings led to them stepping down, there was an entire shift in the political system that led to a consolidation of power by corrupt forces, who led to the expulsion of this Commission Against Corruption and Impunity in Guatemala. And their biggest strategy was to start politically harassing and using the judicial system to basically corner, threaten, and intimidate activists, judges, prosecutors, journalists, anyone who was a threat to their power and their wealth, and then slowly replace people within government in every single branch of government with their people. You may hear echoes of that with the United States, right? That may not be strange to you.
if you make the connections with the US. And so this year, all of that came to a head because it was expected that one of a variety of proposed candidates from this pact of corrupt people in government was going to win. But then, as often happens, the people said no. And with 60% of the vote, as I said, Semilla was elected. Semilla was created in 2019 on an anti-corruption platform. And they were also elected. This is an interesting fact. Uh, the smallest budget of any party to be elected in the history of Guatemala, in the history. And their largest base at the time was urban and was young people. So if we could go to the next slide, because ever since the election in August, there has been, I'll wait for the next slide. There have been massive attempts to undo the elections and to block Semilla party. And so everything from voter fraud accusations, illegal raids of the electoral tribunal and the citizens registry, calls to annul elections, which is one of the most recent occurrences that happened last week. And then with Semilla itself, specifically, the other part that I just read was right, the attempt to undo the elections generally, but with Semilla, attempts to suspend the party. The International Commission for Human Rights received anonymous tips that there were assassination plots against the party. If you have been to Guatemala the last 3 or 4 months, you know there are insane smear campaigns against them. Or even if you have been on certain parts of Twitter or social media, you can see the intensity of the smear campaigns to discredit them. And then also most recently, last week, I believe, is when Congress voted to strip electoral judges of their immunity, because then they want to place judges that they choose who would then strip Arevalo, the president-elect, of his immunity, which is something within the Guatemalan law that during their time in office, politicians have. But if they strip him, then they can charge him with a lot of fake and bogus charges, which, because there are people in the judicial branch who are part of the corrupt, would easily go along with it, even though they're completely bogus charges. And all of this, so you know, is not just NISGUA. We are literally just repeating the statements and the words of dozens upon dozens of the largest human rights organizations of the region, of the country, governments across the world, all the way, as you see here, thank you, with the international community, all the way from the Organization of American States and the US, and then what you would think are unlikely people to agree with them, like leftist governments across the region, and so it should tell you something when literally everyone in the entire region has an agreement, when they have agreements over basically nothing else. You have Lula speaking at the General Assembly, calling this a coup. Then you have Kamala Harris making statements about how this is probably, she didn't use the word coup, but also making statements of support for democracy and rule of law. So that says a lot, right? Semilla Party has done their due diligence, following the law in Guatemala, appealing for legal protections, doing step by step what needs to be done, even though they know that at this point to appeal to the Department of Justice in Guatemala is basically a lost cause because it's co-opted and they're the people who are persecuting them. But no one can say that they haven't done their part. Semilla has also had to lobby in the United States a lot, because at this point, it is at the point where they have to lobby with everyone that they can in order to be able to ensure that there is support to protect them from this slow coup, as it has been called by many leaders across the world and by Arevalo himself. But then the most important part, if we could go back, the most important part is the Guatemalan people. Because since October 1st, the indigenous authorities of Guatemala called an indefinite national strike, which today we are on day 72 of a strike, which throughout all of October saw at its high point over 125 points across the country, roads and highways shut down to pressure for the will of the people to be respected.
And indigenous authorities have gathered and organized with sectors that have for many decades not come together the way that they did now. And so right now we're literally in a moment where the next month is crucial, because from now to mid-January, it is the force of the people, of organized people on the ground, also the international community pressuring through journalists, through lobbying, through every possible way to be able to have democracy respected. Because as indigenous authorities have said, this isn't about Semilla in itself, but it's more about democracy, because if they can do this to Semilla, they will do it to anyone later, right? They would be doing it to anyone else, because the point is that the people in power will then be able to literally do whatever they want to anyone they want, as they already do with less, high profile individuals and organizations. So that is the context. I don't know how we're doing exactly on time to see how much we have for Q&As. Maybe, I don't know if Macy, you could let me know, because if we do have time, I'd be happy to chat a little bit with folks. And if we don't, I'll put my information again in the chat, and please email me or call me, and I'd be happy to talk more extensively detail about any part of this. Wonderful. Thank you so much, Frank. Can we show some love to Frank in the chat or with your hands if you don't know how to use the chat? Yay! That was so much information so fast. Frank is going to put his contact info in the chat so you can follow up if you would like to. I want to introduce us all to the Trans-Territorial Roundtable, which is project that NISGUA has now supported for the last, this is the second year. And so this is a table, a virtual table that brings together people in the United States and in Guatemala who are led by their love for their people, their land, and the water. And that love has led them to be activists, artists, storytellers, creators, dreamers, and are doing what they do to create the world that they want to live in. And so the round table is a fundraising table. And so one element of the round table is that NISGUA has the honor to have a donor that gave us some money that we gift to a number of organizations. And then over a series of months, those recipients come together and they share progress on projects. They share visions and barriers and strategies and ideas. And so tonight we have some of those amazing partners with us who have all done really different, really incredible work. And the first of those partners is the Association for Justice and Reconciliation. It's a good chance that a few of y'all have heard of the historic AJTR. And we are truly so honored to have two reps here in the space. As a little review, you'll see in the chat, the AJTR is a network of 22 communities across Guatemala who bring together survivors of the internal armed conflict. They came together in the early 2000s during the court case against Lucas Garcia. Then they had a huge win in 2013 when they won the case against Rios Montt, and since then have continued their unwavering dedication to justice and memory. And so I want to present Jose Silvio, who is here. He is an organizer with AJTR from the Chimaltenango area, and he is going to tell us a little bit about AJTR this year. And then if we have time, we can ask some questions to Jose Silvio. Jose Silvio, are you ready to share with us? Do you want to come off mic
and introduce yourself? Gracias, muchas gracias. Desde Guatemala y para el mundo, un gran saludo. Y desde también de parte de los sobrevivientes del conflicto armado interno, también reciban un abrazo muy fraterno desde Guatemala y en los diferentes lugares del país. Quiero comentarles lo que cabalmente decían. Somos una asociación amparados en la Constitución Política de la República, que es el derecho a la organización. Por lo tanto, pues somos hombres, mujeres, ancianos, también viudos y huérfanos del conflicto armado interno de manera organizada. Estamos en una lucha, cabalmente lo que decían. Surgió la asociación del año 2000 debido a las grandes atrocidades que cometió el Estado en contra de la población maya cachiquel. Entonces, desde entonces, pues se funda la asociación. En los últimos dos casos que se han ganado es las dos condenas por genocidio, Guatemala por dos momentos, por dos casos. Trabajamos de manera organizada. Trabajamos reivindicando los derechos humanos con un enfoque de la memoria histórica, buscando la verdad, la reparación y la dignificación a las víctimas del conflicto armado interno. Vamos en los tribunales para sostener la verdad, aquella de verdad que denunciamos ante el Ministerio Público que los perpetuadores cometieron de los años 80 durante el conflicto armado interno. Buscamos desaparecidos, apoyamos las inhumaciones, las exhumaciones y el cierre de duelo de aquellos familiares que encuentran a sus desaparecidos. También buscamos de manera organizada la reparación digna de las víctimas del conflicto armado interno, situación que actualmente en Guatemala no se da, ¿verdad? Es un poco complejo que el Programa Nacional de Reparación este año va a cerrar y ya no tenemos posibilidades para seguir luchando para la reparación digna de estas personas. También, por otro lado, estamos en la defensa de la democracia. Actualmente, Guatemala vive una situación muy crítica y lamentable. Sin embargo, estamos dando batalla, hombres y mujeres, en muchas situaciones. Por un lado, reclamando los derechos de manera política. Por otro lado, también haciendo valer nuestros derechos en las calles y haciendo que estamos viviendo en este último año, amparos, recusaciones, tachas, de manera legal, de manera también política, trabajando. Últimamente hemos tenido un acercamiento con el actual gobierno binomio electo y él tiene la bella voluntad y la gran oportunidad de reivindicar realmente el, el programa de reparación. Hemos tenido esos acuerdos políticos y creemos que el próximo año pues vamos a recuperar el programa nacional de reparación o el tema de los acuerdos de paz. Entonces tenemos una lucha muy grande. Afortunadamente estamos los hijos y nietos que somos en mi caso de desaparecidos y en el conflicto armado interno que vamos a continuar la lucha. Así que pues un abrazo para todos. Este año empezamos con un nuevo programa, vamos a seguir trabajando la memoria histórica, casos en tribunales, pero también la defensa del territorio y el cuidado de los recursos naturales, porque en los lugares en donde estamos, en donde vivimos, ahí está el bosque, está el agua, están las semillas,
y esa es nuestra casa y por lo tanto la tenemos que defender a como dé lugar. Así que es un gran gusto saludarlos y gracias por escucharme. Thank you so much, Jose Silvio. Please show your love for Jose Silvio with your hands or emojis and in the chat. We are so honored by your presence and your work, Jose Silvio. Thank you. For the sake of time, we need to keep going. If you have a question for Jose Silvio that you would really like to ask, please put it in the chat. We're going to keep going now. Thank you again, Jose Silvio. Our next speaker is Alejandra Cabrera. She speaks to us on behalf of her project, which centers young women and girls in writing. She is one of the plaintiffs in the military diary case, but I would like to, as soon as I can, just pass it over to Alejandra so that we can hear her describe her work in her own words. So Alejandra, one mic, and tell us about, or we're going to watch a video. Perfect, even better. Thank you so much. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Alejandra Cabrera y soy... Solo para asegurar si se estaba oyendo. ¿O todavía no? Sí, Sí, se está oyendo. sí, ahora sí. parte del proyecto Fondo para las Letras de Niñas y Adolescentes, Clara Luz Tenas Chavarría y otras mujeres víctimas del diario militar. Sin duda el aporte que se dio durante este año ha sido invaluable porque permitió dar vida y dar inicio a este proyecto que ha sido un sueño por décadas y que está dedicado a las mujeres que fueron víctimas de los operativos en el caso denominado diario militar. Lo que busca este fondo es facilitar a niñas y a mujeres la impresión o publicación digital de sus obras escritas y sus obras artísticas, puesto que para mi madre Clara Luz Tenas Chavarría era muy importante sanar a través de plasmar los sentimientos, el dolor, la tristeza, pero también los sueños a través de dibujos o de escritos, de pequeños cuentos, de poesía, y es por eso que este primer año está abriendo la convocatoria para que niñas y adolescentes envíen su obra, el cual finalizará este proyecto en el marco del 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres y día en que también otra mujer fue víctima de desaparición forzada en nuestro caso. Así es que para nosotros nos llena de esperanza y de lucha y de propósito hacer este intercambio de información con niñas y adolescentes que ya estamos haciendo para convocarlas a que se inscriban, a que envíen su obra, sus dibujos, sus sentires, su poesía, sus cuentos, y a la vez tener un espacio, una apertura con niñas y adolescentes para contar la historia de mujeres que lucharon y que se atrevieron a tener una participación política, a disentir de lo que estaba pasando en el país en ese momento. No, sabemos que las luchas de todas estas mujeres dieron sus frutos y aportaron a fortalecer la democracia y aportaron a que nos atreviéramos a soñar que un país diferente, con justicia social, con dignidad, es posible. Así es que les envío un fuerte abrazo y agradezco mucho. Este aporte ha sido el impulso que ha permitido que este proyecto nazca y el proyecto exista. Así es que les agradecemos mucho y estaremos enviando los resultados de esta convocatoria que va a ser abierta y esperamos que sea muy nutrida y que muchas niñas y adolescentes sanen también a través de su arte y de sus escritos. Feliz noche. Wonderful. Alejandra is here with us tonight. Can we show her and her project some love?
with our hands in the chat, with the emojis, lay it on her. Wonderful. That was really beautiful. Again, for the sake of time, we don't have time for questions out loud. If you have a question, though, that you would like Alejandra to hear, please put it in the chat. And we will do our best to get it to her. And yeah, we are again just so honored to have projects that are dedicated to the elders of the internal armed conflict, but also the next generations. And the memory of all the generations. So thank you for that. I'm going to pass it back to Frank. He has another message for the group. What's your message, Frank? Hi, everyone again. I have, it really is an honor. And I say that because there's a lot of weight to this moment, as you can tell, because I have the honor of making our fundraising pitch, which can oftentimes feel strange and uncomfortable, not only to the person doing it, but also the person hearing it. And so I want to name that because there is such a weight to this moment, this historical moment, I mean. I was born and raised in Guatemala, for those of you who don't know. My family is all still in Guatemala City. And my uncle was part of the student organizers in USAC, the public university, in the late 70s and 80s. And he was disappeared. I never met him. I was born after that. And I've seen so many people struggle for so long, and to just live through all this with NISGUA, not by myself, away from home here in the United States, has been incredibly inspiring. But there is a weight to this moment, not only for Guatemala, but also for the world. We were just talking in our group about how in every corner that we look, there is just so much weight. And yet, I want to say that really what has energized me and continues energizing me moment to moment is the people. Because I keep seeing in Guatemala or in the United States or wherever I am, the limits of these governments and these people at the top of whatever hierarchy it is. But I keep being inspired by literally all of you. I'm someone who in NISGUA is in charge of, being able to fundraise along with Berta. And it is undescribable how incredible it feels to see month after month or even week after week that people continue aligning really your vision for a different kind of world with money, in a world where money is a tool that is used for so much violence, where people see money as something that is just for me, my family, my own people, and that's it. In a world like that, it is so inspiring to see all of you. And so I want to ask folks, and I want to invite folks in the chat, if you have, either today or building up to this event, seeing NISGUA and donated to NISGUA because you really believe that like Guatemala actually can be different than what it's been, that the US can be different than what it's been, that the people of the US can actually do things differently. And you have therefore donated to NISGUA and said, we're not going to go along with what our government does, but we're going to use our resources and the little bit that we have to actually support struggles of the people in Guatemala. Please write that on the chat. Please say, like, I'm supporting the people of Guatemala. I have donated to the people of Guatemala. I will continue donating to the people of Guatemala. And I want us to just see that there's so many people doing this. So I invite you to write on the chat or to raise your hand if you are someone who has made a donation to Guatemala in the past, because money is a tool to build these different worlds, and it is a money to reflect our values. And so if you have relied on NISGUA, right, to, for example, keep you informed on Guatemala, if you have ever relied on NISGUA to organize you and activate you and feel like you're part of something bigger,
If you have ever felt like you're actually part of being able to like support the Guatemalan people in any sort of way, large or small, I really want to ask you and invite you to support us today with another extraordinary donation, because as uncomfortable as it feels sometimes to be able to like ask this over and over again, a small organization like NISWA can literally only exist because of all of the small donations of ordinary people like us. We are very intentional about not taking money from massive funders who will give us $1 million, but then place 1 million restrictions on who and how we can do our work, which would many times not allow us to be in solidarity with the people that we are. We do not take money from corporations who will then be trying to use the image of our partners to make themselves look better, when really they're not caring and actually hurting the planet. We depend on individuals. And so folks are dropping in the chat the link so that we can have, you donate to NISWA, because we actually are about $4,000 to $5,000 short for the year of our expected income, so that we can actually like break even and fully like launch ourselves into 2024. And I say that with a lot of vulnerability and honesty, because it is just the reality that a lot of us are struggling in many ways financially, and it is no individual's responsibility to uplift an entire organization. But there are 53 people here today, and that's amazing. And if, I don't know how much like 5,000 is divided by 53, but like there's some folks here who might be able to give $5 and others who might be able to give 5,000. And whatever feels to you like is truly aligned with your values is what we want to encourage you to please donate today, because that will help us be able to truly continue doing the type of work that you're hearing about. Continue being able to be with our partners down on the streets, to be able to host them in spaces that they need to be able to continue doing their organizing, to continue bringing them together, to strategize for what life will look like, whatever happens in January, to be able to continue writing reports that are not only educating folks right now, but that are also creating an archive that will remain through history, whatever happens in these moments. So we really rely on you. And so I really thank you all for what you do for NISWA. And I think I think I'm seeing a lot of folks on the chat. I'm not paying attention to the chat right now, but I see it blowing up. And so I want to thank all of you for your donations. Thank you, Leslie. Thank you, Amanda. Thank you, Rebecca. I'm sorry if I'm missing folks, but thank you all so much. We will continue posting this, because we really only have a few more weeks left to this year. And as you might have seen in our report that was just sent out and may be arriving to your house soon, as you have heard tonight, 2024 is very uncertain. It is very uncertain. And one very concrete way that organizations like NISWA and like all of the ones here today can actually support is with financial redistribution of resources in a world where we know that financial resources have been consolidated in the global north. And for one reason or another, some of us have access to a lot, and that is maybe not as glamorized by people as taking over the streets and leading a strike, but no strike could ever happen without financial resources. No strike could ever be supported without financial resources. And so it is as concrete as it can get. So I just want to say thank you to you all for everything you do, and truly tell you that without you, I literally mean it, our work wouldn't be possible. Like we sit sometimes on our staff calls and we're like, oh my God, this donation just came in from this person, and that's actually going to help us cover these costs for this trip that we didn't know if we were going to be able to do. So that's just the life of a grassroots organization. And we thank you for being part of that grassroots. So yeah, I'll close that off so we can keep hearing the amazing work that folks are doing on the ground in Guatemala. And I thank you all for your heart that we really feel with ours, with these things that often feel very disconnected, but I really appreciate you all. So I'll close it there. Thank you. Wow, wonderful demonstrations of solidarity in the chat. We love that. Y'all are ready to show up.
You were messing around when you said you were coming to this event. We love to see that. Thank you so much. Yeah, ditto to everything that Frank said. Thank you so much, Frank, for doing that pitch for all of us. Wonderful. So keep the donations coming in, keep the love coming into the chat. We really don't take it lightly. It means the world to us and our work. And the work of the folks that we're hearing from. And so we're going to continue. And I just want to say that we have been recording your questions in the chat. And if there is some time at the end, hopefully we can ask some questions. And if not, hopefully we can pass the questions along and get some answers back to some folks and start some new conversations. So thanks for rolling with us. The next presenters are going to be from our partners, some partners up in Alta Verapaz, Copala, and the name of their project is Healthy Land, Healthy Food, and Healthy Life. And it is led by a basic institute in Nuevo Amanecer. And is this a video? Is this a slide? Great. I think that, let's see if our partners are here. Because if so, I'd love to pass the mic so they can speak for themselves. Are our partners from Copala here? Sí, Sí. por supuesto. Saludos, buenas noches, sí estamos ya listos. No sé si me logran escuchar. Sí, lo escuchamos. Muy bueno, pues gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos y a todas. Es de mucha alegría, satisfacción para nosotros. Nuestros corazones están muy felices, muy contentos de poder tener esta oportunidad. Gracias también a NISGUA por tomarnos en cuenta y creo que también ese acompañamiento que pues está realizando en varios territorios de nuestro país, principalmente Guatemala. Y sobre todo pues también pues creemos importante también unificar estas luchas, unificar también esos esfuerzos y como Copala la Esperanza pues también tenemos pues también un poco el trabajo que hemos hecho. Sabemos también de que estos pequeños aportes que hacemos desde nuestras comunidades también siempre conlleva un objetivo, conlleva una razón. Con todo lo que han comentado y compartido, de verdad nos llena de mucha alegría, satisfacción, pues que todos y todas pues tenemos que unirnos, ¿verdad? Para poder también promover, hacer un cambio, digamos, desde nuestro país, Guatemala, que actualmente pues está pasando por momentos también un poco difíciles, pero con todas estas palabras, con todas también estas experiencias, motiva muchísimo para poder también entonces trabajar, seguir trabajando y no perder la esperanza. Gracias a todos. Mi nombre es Rafael Cochukov, pues pertenezco a la comunidad Copala La Esperanza, Mayablate Erchi. Copala La Esperanza, pues es una comunidad retornada, desplazada durante el conflicto armado interno. Ciertamente nuestros abuelos, nuestros papás, mamás, pues han contado muchas historias hacia nosotros, los hijos, los jóvenes. Entonces, gracias también a ellos, la experiencia de ellos, el sufrimiento también de ellos nos ha también como abierto los ojos de decir de que, bueno, tenemos que entonces luchar, tenemos que hacer algo pues en nuestra vida, tenemos que como también motivar a otras vidas, digamos, de otros jóvenes. En este caso, pues Copala La Esperanza, pues fue fundado ya más de 28 años, pues durante su fundación, ciertamente, pues también no solo pensó
no solo pensó, digamos, en crear una comunidad para poder como guiar y orientar a los jóvenes o a sus jóvenes, a los nietos, a las nietas, sino que también pensó de poder crear como una comunidad donde tenemos que como respetarnos unos a los otros, no solo como seres humanos, sino también pues a todo lo que nos rodea, la vida, en este caso desde los árboles, los animales, a todo lo que tenga vida. Entonces siempre nos orientaron, nos compartieron de que en esta vida, pues es importante valorar, respetar. Pues esto es gracias también a la sabiduría, al conocimiento de los abuelos, las abuelas, a nuestros papás, a los fundadores. Creo que esta parte también como de experiencia fue adquirida, digamos, también del sufrimiento que ellos obtuvieron en la montaña por el conflicto armado. Creo que Frank mencionaba también la represión desde hace muchísimos años, y pues la comunidad pues lo sufrió muchísimo, los miembros de nuestra comunidad lo sufrió muchísimo. Entonces nosotros ahorita como jóvenes, pues tenemos que no solo valorar, sino también transmitir, digamos, estas experiencias también a otros jóvenes, a otras generaciones. Entonces, si podemos continuar con la presentación, entonces en esta parte se crearon también esas normas también de convivencia, como yo decía, no solo con uno mismo, con el vecino, la vecina, no solo con los miembros de la comunidad, también con la madre naturaleza. Nuestros papás dijeron de que era necesario entonces de poder entonces crear para poder transmitir entonces esas sabidurías a la nueva generación. Estas normas de convivencia pues está entonces a lo que es a resguardar, a valorar, digamos, las semillas nativas, siempre hacer acciones positivas para la vida y sobre todo pues respetar también a todo ser vivo desde lo más pequeño, porque siempre hemos dicho nosotros acá en Copalá, desde el ser vivo más pequeño hasta el ser vivo más grande, siempre tiene una razón de ser, una razón de existencia. Y en esta parte, como seres humanos, tenemos que entonces llegar a entender, reflexionar esto. Eh, Siempre estoy muy agradecido, pues, por todos esos conocimientos y sabidurías, y sobre todo, pues, también a NISGUA por dar ese acompañamiento, porque también está pegado a esta lucha, a lo que está pasando en nuestro territorio, digamos, en el norte de Alta Verapaz. Podemos continuar, perdón. Eh, eh, en esta parte, nuestra comunidad, algunas prohibiciones. Bueno, estas prohibiciones, la razón de hacerlo, de realizarlo, es siempre por valorar, respetar la madre tierra. Creo que hay una parte que también mencionan muchos pueblos. De hecho, hemos dicho que la madre tierra es viva, de ella nos alimentamos, de ella vivimos, y si nosotros respetamos a ella, pues por supuesto que entonces tenemos un resultado, tenemos también como una respuesta positiva, pues de la madre naturaleza para nosotros como seres humanos. Entonces en nuestra comunidad, pues gracias también a nuestros papás, a nuestros abuelos, nuestras abuelas, pues ellos crearon este reglamento donde ellos dicen, pues no usar los agroquímicos. Los agroquímicos dañan, contaminan, no solo a la madre tierra, sino también contaminan los alimentos. Nosotros de ella vivimos, de la madre tierra, y si nosotros usamos estos agroquímicos, por supuesto, entonces estamos dañando a nuestra vida. También en esta parte, pues está prohibido, digamos, la quema de rozaduras. Pues siempre se ha dicho de que el abono orgánico, los elementos, la materia orgánica, pues también es fundamental. Como yo decía anteriormente, desde los seres vivos mucho más pequeños, pues tiene una función, por supuesto, no solo lo que es entonces en lo que es en darle vida a la madre tierra, sino a darle vida también a nosotros como seres humanos. Un reto y un desafío también que tenemos desde nuestra comunidad, la prohibición también, las ventas, digamos, como de golosinas, las ventas, digamos, de productos también envasados, emplasticados. Eso es un reto, es un desafío, porque el sistema capitalista, pues, de información donde compra esto, consuma esto, es lo mejor, pero es un desafío para nosotros, porque no es fácil como también hacer una transformación, un cambio, pero creo que esto para nosotros inicia también, digamos, desde la educación, empieza también desde una formación con niños, con jóvenes. Entonces nosotros hemos también tratado de trabajar esto
yo no puedo decir de que hemos logrado un avance grande, pero creo que con los pasos de poco a poco pues podemos hacer muchas cosas. Nosotros estamos trabajando con un grupo de jóvenes de varias comunidades de nuestra región, y parte pues de nuestras acciones que estamos realizando o que hemos hecho, pues siempre es a favor de la vida. Acciones como es reforestar, áreas comunitarias, creemos que por supuesto que los árboles son importantes para la existencia, para la vida. Entonces hemos hecho acciones, campañas de reforestación, festivales. Pues nuestro objetivo siempre es eso, llamar a la reflexión, a la conciencia, que esto no sea como una, digamos, como algo que sea obligatorio, sino que sea como una conciencia, como una acción que es importante para la vida. Entonces hemos hecho estas acciones con los jóvenes, pues gracias también a NISGUA, como he mencionado y lo he repetido en muchas ocasiones. Esto también ha llamado también a reflexión. Dentro de estas acciones, como vuelvo a mencionar, si uno hace acciones positivas, si uno hace acciones a favor de la vida, en beneficio de la madre tierra, por supuesto hay una respuesta positiva de la madre naturaleza. Alimento sano, vida sana, por supuesto. Y como puedo ver, creo que con solo las imágenes, yo siempre me quedo bien emocionado por esto, porque al final siempre comparto esas imágenes con otros jóvenes, decir, bueno, mire, esto es lo que ciertamente, lo que tenemos como pueblo, lo que tenemos como seres humanos, respetar siempre nuestro entorno, respetar siempre lo que es la madre tierra, y por supuesto entonces de ello mismo pues nos alimentamos. Entonces, estas son las pequeñas acciones que hemos hecho desde nuestra comunidad, desde este grupo de jóvenes. ¿Podemos continuar? Eh, parte también, parte de ello, pues vuelvo a mencionar ahorita, gracias a NISGUA, a la mesa trans territorial, pues por tomarnos en cuenta dentro del pequeño proyecto, porque esto también nos viene a motivar, nos viene a fortalecer. Sabemos bien de que a veces, de hecho, hay muchas experiencias de los abuelos, abuelas, de fundadores, padres y madres de nuestra comunidad, que con estos jóvenes pues integramos también esos conocimientos, esa sabiduría de los abuelos. Pero entiendo también de que para poder como realizar alguna actividad, no solo es nada más reunir a los jóvenes, también necesitamos de comprar algunos materiales, de ir al campo de acción y poder también hacer la reflexión. Entonces, gracias también a lo que es NISGUA, a la mesa transterritorial, por apoyarnos, de verdad, por apoyarnos, por motivarnos, por también ir fortaleciendo ese trabajo que hemos también iniciado desde la fundación de la comunidad, que esto nos viene también pues a motivar, por supuesto, a motivar. En esta parte de imágenes, como podemos ver, pues hemos trabajado también temáticas sobre agroecología, los métodos de diseño, de cómo pues también podemos ir haciendo, realizar, por ejemplo, en cuanto a lo que es el aprovechamiento mejor, digamos, de un terreno, y poder también sembrar productos pues de hortaliza, productos también de consumo, y sobre todo pues productos que nos puedan generar alguna economía. Entonces siempre amigable a lo que es a la madre tierra, amigable a lo que es al medio ambiente. Entonces siempre ese es el reto, siempre es la idea, ¿verdad? En nuestra comunidad. Es lo que nosotros fuimos trabajando gracias al pequeño aporte, pues al proyecto, digamos, de NISGUA, pues es lo que queríamos ir compartiendo, ¿verdad? Entonces seguimos con la imagen, otras presentaciones que tenemos. Pues parte, digamos, del proceso que hemos hecho con los jóvenes, como vuelvo a decir, no solo fueron beneficiados jóvenes de nuestra comunidad como Copala La Esperanza, sino también comunidades del municipio de Cobán, de Xcán y Dos Pantán. Entonces, en nuestra comunidad estamos abarcando, pues bueno, para recibir, digamos, a estos jóvenes, 20 comunidades. Las comunidades que tenemos alrededor nuestra, pues aún pues están con esas prácticas también, pues ya como modernas, usar los agroquímicos, pero creemos de lo que hacemos en nuestra comunidad, y esa semilla que sembramos a ellos es de que entonces pueden llevar y hacer reflexión en sus comunidades, de que entonces mediante las buenas prácticas, las buenas acciones a favor de la vida,
pues entonces sí hay resultados, sí hay también respuestas positivas, sí hay respuestas también a la vida que nos dé la madre tierra. Y entonces, producto también de este proceso de trabajo que hemos hecho, pues como podemos ver, hemos hecho también prácticas de abonos mejoradas y pues bueno, ahí están algunos resultados, pues son parte de lo que hemos hecho nosotros y lo hemos hecho en otros momentos. Pues producto, digamos, de este pequeño proyecto, pues hicimos 5 módulos y al finalizar como esos 5 módulos, pues presentamos como un diploma también de reconocimiento, pues por concluir pues satisfactoriamente estos procesos. Pues no, nuestra lucha sigue en busca del bienestar colectivo, en equilibrio, en armonía con la madre tierra, pues para nosotros, pues que vive la educación comunitaria, que vive la juventud, que viva los niños, creemos de que entonces la juventud y los niños pues no son el futuro, sino que son el presente y creo que a través de la educación pues podemos hacer estos cambios pues tan significativos y para nosotros es de verdad de mucha alegría. Gracias, vuelvo a recalcar, gracias a NISGUA, gracias a la mesa transterritorial por tomarnos en cuenta y pues de verdad es un agradecimiento a todos y a todas. Muchas gracias. Thank you, Rafael. Let's show Rafael. Yes, our appreciation with our hands. Y'all are way ahead of me. And in the chat and with the emojis. Thank you so, so much, Rafael, for your words and those photos. I'm reminded yet again of how much we need to thank you, Rafael, and your communities for the lessons that you have that we not only want, but we really desperately need. And so thank you for your wisdom. Yes, love all the love in the chat. We are going to continue to talk about our final presenters, and then hopefully at the end, we're going to have a few minutes for questions. We will see. Don't hold me to that. But hopefully it can be an open moment for questions for any of the presenters, because how beautiful it would be to have enough time to have a full conversation with each one of these partners. But alas, capitalism, just like Rafael said. So we are going to continue our final partner from the trans-territorial table. Are let's see if I can find their name in English. It is a project based in the Xinca community. And the name of the project is Rescuing Our Voice, and it is led by the Anpuk Community Communicators Collective. Community Communicators Collective. I know I needed to hear that again. That's what it is in English. And thank you, Michelle, for putting that in the chat. Wonderful. And so just to give you a little bit of background about this project, and then we're going to play a video. The Xinca peoples have maintained constant permanent resistance in the face of great threat to their lands against the development of detrimental extractive industries. Their struggle is really remarkable, and I encourage you to look, if you are not familiar with it, do some Googling after, look on NISGUA's website for more information. And the Xinca people were recognized in 1995 as one of the 3 original peoples in Guatemala. Yet their peoples and their authority and their culture has continued to be questioned, and their leaders face constant criminalization. In this project, the Anpuk Community Communicators Collective seeks to strengthen their cultural identity and pride, as well as belonging.
It is another youth-centered project, which has become a beautiful theme, it seems, tonight. And so without further ado, let's listen to their video for us. Shampari kuhururu tina mupik mumuahina alai nelek mukmukagua guaisaguasa aguachina utanaru nukak muka iguisnapu nukak taguala akuk naui ului munaru mutsaguatsa pagua unshaya pala nukala tigui shantigui na shangnaru guasharu ulaka saringuiri. Sama aku pagi nukak syuka nagwikina ula suka ayah lasing ulu syuka nelehina picanti wina pulai tina nuka aiki wana puri nuka tiwis walakina ayaki wikina koyemwa wala nukala tiwis shantiwina shangnaru guasharu ulaka saringuiri hasaringuiri hasaringuiri. Wonderful. Okay, y'all, you know what to do. Let's show some love. Yeah. Emojis with the chat with their hands. That was really beautiful. The Xinca language has been, like many indigenous languages, largely uprooted, forcibly exterminated, and hearing a song in Xinca is remarkable. And so I just want to pause in the sacredness of what we just experienced and the fact that we got to hear that. Thank you to the Anpu Collective. Nobody from the Anpu Collective is here to represent, but they are here in spirit. So we do have a few minutes. And so I do want to see if anybody has a question for any of our presenters tonight. I saw some questions in the chat already, but I'm curious if you have a question, please raise your hand. Please don't just come off of mute. That could become chaotic very quickly. Do you have a question for any of our presenters tonight? And so that would be the AJTR, that would be Alejandra Cabrera,
with the women and young girl writers, for our folks, compañeros en Copala. Does anybody have a question they would like to voice out loud? Any questions? Oh, wonderful. Okay, Sunny, I saw you first. Go ahead. So my question is to Frank, actually, something he and I were chatting about a bit in the chat, which is I wonder, Frank, what your assessment of the role the U.S. is playing at this moment and trying to assure that Arevalo, in fact, gets inaugurated, and whether you think that's a strong enough role or why it is what it is. That is a very good question. It's probably longer than I can answer in our brief time, so we can hear others. But the short answer, maybe to give you one example, last week, or actually no, 2 days ago, I believe, the State Department announced that there will be 300 visas stripped from people in government who are connected to this corrupt pact, including 100 Guatemalan Congress people who all voted to strip the electoral judges that I mentioned from their immunity. And so that's one action. Sanctions have been placed on many of the high-ranking officials, and it's evidently not being enough right now. There is a lot more that is being lobbied and pushed that I'd be happy to write up perhaps an email that can be sent to the base so folks can have more of that information in a succinct way. So I'll do that, but that's the short answer, just what's most recently happened. Great question. Okay, Jean. Let's hear your question. Hi, yes, I'm Jenny. I wanted to ask just kind of for the AJTR, Coppola, and the witnesses in the military diary case and everyone, what are you looking for in like what are the shifts that you're feeling in the relationship with NISGUA right now, and like what are you hoping to grow, as we turn into this new year? Thank you, Jenny. Does one person want to respond to Jenny's question? So Jose, Silvio, Rafael, or Alejandra, do either of you want to respond to that question? Jenny, I would also like to hear that answer. It seems that folks need more time to think about it, but that's a great question, and we will have it written down and we can pass it along. And that is a question that we usually sit down and talk about our partners with, of what they're looking for in NISGUA, in solidarity from the US, in us individually. And so yeah, thanks for asking a good question that you're not alone in. Is someone talking? Sí. Go ahead. En este caso, bueno, como comparar la esperanza, bueno, nuestra temática fue un poco más relacionada, digamos, a la conservación, cuidado sobre la madre tierra, pero considero que también mucha historia, ¿verdad? También de represión, de persecución, historias muy, de verdad, muy fuertes. Yo digo muy fuertes. Desde nuestro grupo como Copalá, pues hemos tratado también de rescatar, rescatar lo que es la memoria histórica.
porque para nosotros es importante que los jóvenes también conozcan la lucha, no solo la lucha, sino también la vida, el sufrimiento también de lo que ha pasado, digamos, de los padres, abuelos y abuelas. Pero también a veces es un poco fuerte, es muy fuerte también para los niños, para los jóvenes. En este momento, en este contexto en que estamos, a veces los jóvenes ya solo es información, más no es vivencia. Entonces ya no es lo mismo la vivencia que la información. Cuando nuestros papás, nuestros abuelos cuentan la información, ellos lloran, se sienten muy tristes, se sienten muy, no sé, no saben cómo transmitir, digamos, esos sentimientos. Y en muchas ocasiones estos jóvenes a veces no sabemos asimilar ese sufrimiento que hayan ellos hecho. Entonces, desde nuestra comunidad tenemos un reto y un desafío de crear una casa Interpreter, the audio isn't coming la que through. hemos llamado o recopilación de acontecimientos durante el To conflicto recompile armado the events that de happened nuestros during the armed fundadores y conflict fundadoras de nuestra comunidad. on the Pero part este es un or reto by the muy, founders of muy our grande. community, but it's a huge undertaking. Entonces estamos buscando como And estrategia, so formas de cómo we're hacer esa Or recopilación. ways to that Es lo que puedo contar project en of esta parte, compiling pues de that verdad a veces history. también me duele That's what I mucho could como say for también now. hablar de It esto, porque de verdad oftentimes mucha impacts historia me me ha contado mi directly. papá, mi mamá, mi abuela, I've mi heard the abuelo, stories from my mother, y my entonces uncle, my yo no grandfather, entiendo de verdad and cómo poder I don't tomar really toda understand esa experiencia, how to vivencia, ese take that sufrimiento de in ellos. and what to do with Pero tengo that un reto suffering and de experience that they verdad went through. con estos jóvenes So de it's a poder también challenge. al menos And conocer un with poco la the historia de sus youth of today, it's a abuelos. challenge for them to Entonces, know that es lo that que puedo history. mencionar, y creo que es como vuelvo así como un desafío, un pequeño I can proyecto que also tenemos, la say, recopilación de and información sobre this memoria involves a histórica. project that we have, Eh, for historical memory. There's a lot. the history. pero There's so much creemos to que es tell importante entonces there, but we do conocer, think that it's recuperar la memoria important histórica de that lo que we ha pasado en recuperate Guatemala y that sobre todo en historical nuestra comunidad. memory about what happened in Guatemala. Thank you so much, Rafael, for sharing that. Let's show Rafael some love. Muchas gracias, Rafael, por For compartir sharing esa. amidst the pain, with the pain, for the pain. Gracias, Rafael, por Thank you so much. compartir eso y There is expresar el duelo que existe. interpretation. Does seem that the English is being translated into the Spanish channel. So I would say it is convenient. We're almost done here. Thanks everybody for bearing with technology. It's hard. Disculpen. I think it would always be hard. So before we go, Antes de terminar, vamos a tomar una we're foto. gonna take a screenshot. If you do not want to be in the photo, just turn that video off. Si no quieren estar en la foto, por favor apaguen su cámara. No hay ningún problema con eso. Vamos a tomar unas capturas de la pantalla. Sonrían. Está hermoso. Nos gusta ver ese emoji. Veo los corazoncitos. Okay, we're gonna stop that now. Okay. Y ahí hemos terminado. So thank you everybody for being here. De nuevo, muchas gracias a todos por estar acá presentes. Por favor, ayúdenme a agradecer el equipo de interpretación. El trabajo que hacen ustedes es increíble. Gracias a nuestro equipo técnico, y Michelle, Okay, thank you for the closed captioning. Yes, y también para las capciones. thank you Nos to encanta all esa accesibilidad. Gracias a todas las personas que presentaron. to the MC. Y también gracias a Thank you to nuestra all of our anfitrión. donors that were here. Thanks, shout out to Gracias Lush, a to los Melanie. donadores, We a love that Lush. money. Thanks for everyone who donated to Nos Jen. sirve mucho Leader. estos fondos.
Gracias a todas las personas que han donado, hecho una donación esta noche. Ustedes van a recibir una grabación de este evento. Entonces, estén pendientes de eso y también pueden registrarse para recibir nuestras actualizaciones y seguirnos en los medios sociales. Creo que eso es todo. Les agradecemos. Muchas gracias por estar acá. Les apreciamos mucho. Thanks, everyone. Chao, chao. Adiós. Gracias. Bien, Great to see Feliz you. noche. Hasta luego. Noche, hasta Hasta luego. luego. Appreciate you. Oh, this is so nice. Gracias, Great job. Rafael. Feliz noche. Gracias, compas. Abrazos. Gracias a todos. Abrazos, muchis. Arriba, vibra y gracias. We don't want to leave. We don't Bye bye. Encore. Encore. No. It's 10 p.m. here on the East Coast. I'm sorry. That's like late night Cebollita. delusional Cebollita. otra. Ven, cebollita. Ven, Gracias, José Silvio. ven. Me gusta ver. Everybody help put Macy, this Oli. on. Espérense. Negra, ¿le estás hablando a tu pareja? Cebollita. Ven, ven, ven. Adiós. Cebollita, despídete. Ay, Bye, everyone. adiós con cebollita. Oh. Hola, cebollita.